12 mweri uyu riria agathoma bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 Mbadi agakorwo ari kigeri-ini kigeria gutetera uria thirikari irabanga kuhuthira bajeti iria yabatirite kuma ciringi trilioni 3.98 nginya 4.26 iria thirikari ya hau kabere akoragwo muharini wa mbere gutetia bajeti akimigweta ta ya kuhinyiriria Wanjiku. Thutha wa gukuruhanio thirikari-ini kurumirira mirurungano ya mbeu njithi thirikari ya Gen Z magitetia watho wa kigina wa mwaka wa 2024, Minista wa kigina John Mbadi nionekanire gucenjia murugamo wake wina atongoria aria angi makuruhanirio thirikari-ini magikinyiriria uhugiriru wao sekta-ini itiganite niguo urabatarania kunyorokia bururi na muno makiria kibesha. I, John Mbadi Ng'ongo, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya. Riu tariki 12 mweri uyu maitho mothe makerekerio kuri Mbadi agithoma bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 giki arikio gibarua giake kiritu kia mbere kuma ayukia ministry ya kigina. Mbadi uria hau gabere utetigithagia gukirira thirikari riu ekorete handu haritu wakana kiumia giukite agitindikiririo hihi gutetera mitaratara iria hau gabere areganaga nayo. Even me, when I was the other side, I really contributed towards the defeat of the last year's finance bill, because I looked at the 5% which was bad. 95 was okay. 95% was okay, but my duty was not to talk about the 95% which was okay. I looked for the 5 and made sure it was very bad, because that is the role of opposition. But now that I'm in government, I talk about the 95%. Bajeti ya mwaka wa kigina wa 2025-2026 ni ya ciringi trilioni 4.26 kuma ciringi trilioni 3.98. Mbadi agitengimania bajeti ino riri bururi ukoretwo na moritu ma kweyohanirira kwa ngombo mateta kuma kuri muingi megie kuongerereka kwa magoti maria marituhitie muturire. I am convinced that if we manage our debt and the application of Article 223 of the Constitution, we will have better balanced budgets. We may not need to overtax because we will have reduced the expenditure side of the budget, and this article will not be misused during my tenure at the National Treasury. Na kuri Mbadi ndagakorwo tu agithoma bajeti ino no ningi agakorwo kigeri-ini gia kugeria kwiguithia muingi kunyitanira na thirikari kuumanire na utungata kuri muingi no ti kanya ga kwiguna kiuteti. Riu kwaga kwiganira na uria thirikari ikoretwo ikioya ngombo ikihuthira kigina kiria kiunganagio bururi-ini ta kia umenyereri wa mabarabara RMLF kurugamirira ngombo icio makiuga uyu ni ugwati munene hari utonga wa bururi wa matuku turorete. Undu uyu yumiririe hindi ya gikaro gia kamiti ya bunge igie mathire na mwandiki mukaru wa barabara Joseph Bugwa uria wirire kamiti ino ati ni matanyite gukinyaniria urihi wa mathire mothe mari rungu rwa ruhonge ruru ihinda-ini ria mweri umwe ukite. Mwaura Wagunya na ndeto ino makiria. Mwandiki mukaru wa barabara Engineer Joseph Bugwa kinyirie mbere ya kamiti ya bunge igie mathire kuria hithuririe ati mweri wa mugwanja mwaka muhituku ruhonge ruru rwa barabara rwari na thire wa ciringi bilioni 166.8 cia ene kandarathi aria marikitie wira wao na ciringi bilioni 800 cia tabarira iria ciathiaga na mbere. Ni kumana na thire uyu Bugwa erire kamiti ino makoretwo magietha njira ngurani cia kungania kigina gia kumahotithia kurugamirira kihiri gia tabarira ici ari hamwe na kuoya ngombo makiria makihuthira kigina kia umenyereri wa barabara kia RMLF kuriha mathire maya. We expect again in the course of a month or two to be able to clear the other balance of 60% so that the pending bills up to December last year will be cleared and we will use our resources that we have been getting in our exchequer to be able to settle more certificates that are accrued from December to now.
Kuhĩtũkĩra kĩgĩna gĩkĩ kĩa RMRF Mbũgu erire kamĩtĩ ĩno mahotete kũngania mũigana wa ciringi birioni 62 iria mahũthĩrĩte kũrĩha gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa mathirĩ maya, na ningĩ nĩ mahotete kũiguithia thirikari ya China kũrũgamĩrĩra imwe cia tabarĩra ici. Because even negotiations for the loan was done by the National Treasury. We only benefited. So maybe the chair with humility, a question of how much there's accrued all those, I'm sure Treasury can be able to shed light. Because we are only clapping because we were helped to pay a penny bill. Abunge ona kũrĩ ũguo nĩ monanirie kwaga kũiganĩra na mũtugo ũyũ wa thirikari kuoya ngombo ĩkĩhũthĩra kĩgĩna kĩa RMRF kũrũgamĩrĩra ngombo ici. Thutha wa Mbũgu kũhithũria thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kuoya ngombo ya ciringi birioni 36 cia kũrũgamĩrĩra tabarĩra ici 15. Who gave you the authority to borrow for monies that will either come or not come? So it is within the CS mandate to borrow using RMRF up to a tune of 50%. So we borrowed the 7 shillings riding on that act. Igũrũ rĩa maya Mbũgu nĩ athingatĩte mbunge kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo rũhonge rwa barabara kumana na ũingĩ wa tabarĩra iria makoragwo nacio nĩguo gwĩthemana na kuongerereka kwa ngombo ici. We wish that our portfolio budget amount could be enhanced. This is what has brought pending bills, because your people works at our own rate, and the amount that you allocated is less than the amount you raise certificates on, and you start accumulating pending bills. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Na rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa SHA Dr. Mercy Mwangangi oigĩte gĩbarũa gĩake kĩa mbere thĩinĩ wa wabici nĩ gũtigĩrĩra Akenya marĩ na mwĩhoko na mũbango wa SHA, kuona maũndũ mothe marĩtabanagio na njĩra ya ũma na waragania. Mwangangi augĩte mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire Akenya megimainie na mũbango ũyũ nĩ aramethera kĩhonia kĩa naihenya na gĩa gũtũũra. Wambui wa Njuguna nĩwe wĩna riboti ĩno. Thank you. Muthenya wake wa mbere wabici-inĩ ĩrĩa athukĩirwo wĩra ta mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rwa SHA, Dr. Mercy Mwangangi oigĩte arĩ na ũcamba wa gũkinyanĩria mogarũrũku matiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wakinyanĩria matanya maguo kũrĩ mũingĩ. Mwangangi aingĩrĩte wabici-inĩ ĩno rĩrĩa Kenya makoretwo magĩteta nĩ kwaga kwamũkĩra motungata makinyanĩru rungu rwa mũbango ũyũ, gũkũ akĩranĩra nĩ eharĩirie kũng'ethanĩra na mathĩna macio na kũmethera kĩhonia. The announcement was made, said SHA have mercy. I'm here today to tell you SHA now has mercy. Aingĩrĩte wabici-inĩ na ciĩranĩro kĩondo rita na atarĩirie ũndũ wa mbere gũkinyanĩria nĩ gũcokia mwĩhoko kũrĩ Akenya, gũthomithia mũingĩ bata wa gũkorwo na mũbango ũyũ o hamwe na gũthikĩrĩria mateta ma Kenya, na ũndũ ũyũ oigĩte ũgũkinyanĩra na njĩra ya kũiga maũndũ mothe ũtheri-inĩ. We've not engaged Kenyans appropriately. That SHA doesn't hear, it doesn't listen. That is another area that I'll be focusing on as we roll out a clear implementation plan on deep community engagement. Mũbango wa kũrĩhĩra SHA na njĩra ya kahora nĩ ũndũ Mwangangi atarĩirie ũgũteithĩrĩria namba nene kwaũrwo mũrigo wa marĩhi ihinda-inĩ rĩmwe, na ũguo arĩ na ũma atĩ Akenya marĩ na mweke wa kwamũkĩra motungata ma ũrigiti mategũcoka mũhuko. This is not a bank where money just comes in and comes out. It is money where each shilling is aiming to get a good health outcome for Kenyans. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe noguo ĩranĩire kũnyitanĩra na rũhonge rwa SHA nĩguo gũtigĩrĩra mbeca cia Kenya nĩ ciahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire harĩ kwamũkĩra motungata makinyanĩru ma ũrigiti. That when you are paying for that service is indeed of quality. That is the actual service SHA says that they will pay for. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna.
Na riu kamiti ya kwandika wira arutani TSC ni yamurite Evelyn Mitei ta murugamiriri munene wa ihinda wa kamiti ya kwandika arutani wira ya TSC thutha wa Nancy Macharia uria koretwo ari murugamiriri munene wa kamiti no kwa ihinda kuhuruka wira. Mitei uria kwa ihinda riri ukoretwo agitungata ta murugamiriri wa ruhonge rwa kurunga mitugo ya arutani ambiririe wira kamiti-ini ino mwaka-ini wa 1994. Thutha wa gutungata ta murugamiriri munene wa kamiti ya kwandika wira arutani TSC kwa ihinda ria miaka 10, ikereka ria Nancy Macharia riu niriinekereire na kugira uhoro kamiti ino. Those are disabilities. But you have disability on the next page. Macharia uria wambiririe gutungata ta murugamiriri munene wa kamiti ino mwaka wa 2015 ambiririe rutha rwa kuhuruka wira kiambiririe-ini kia mweri uyu. Thiini wa ndumiriri yake kuri amemba a kamiti ino akianirira kwa murwo kwa Evelyn Mitei ta murugamiriri munene wa ihinda mbere ya kurikirira kwa mihango ya gucaria murugamiriri mweru wa kamiti ino kurikirira. The Teacher Service Commission is doing everything to ensure that all senior school administrators and other teaching staff are adequately retooled to make them ready for the first cohort of grade 10 students in 2026. Mitei ambiririe wira na kamiti ya TSC mwaka-ini wa 1994 ari mwarimu kuria ambatirite ngathi itiganite thutha ucio. Kwa ihinda riri agitungata ta murugamiriri wa ruhonge rwa kurunga mitugo ya arutani. We are trying to retool. Kwa murwo gwake ona kuhanora uguo gukite riri mihango ya gucaria murugamiriri munene mweru wa kamiti ino yarugamirio ni igoti ria Mombatha kiumia kihituku kurumirira mateta ma wagarari wa mitaratara na wagi wa waragania thiini wa ikiro cia aria maikiti ihoya makienda giturua giki. Promotion. 3D is aggregated by age, 3E is by... Na kuona gutioikaine mutaratara uyu wa igoti ukuoya ihinda rigana atia, Mitei niwe uguthie na mbere kuihuri iratu cia Macharia uria wiraheire utongoria wake akiuga ni arahotire gukinyaniria mogaruruku ngurani na kugacirithia mirutire ya wira ya arutani bururi-ini. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Na nitugukorwo tugikiria oro ringi na riboti iyo ya Ngina, riboti makiria wona twacokereria. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism